Dear students, today we have to read about the applications of Kirchhoff's law, that is Western bridge. Western bridge, this is the circuit diagram of a Western bridge. Western bridge means an electrical arrangement and which is used to determine the value of an unknown resistance. Dear students, the Western bridge consists of four resistance P, Q, R and S are connected in the four arms of a square A, B, C, D. A, B, C, D square ro chari bahure chatta resistance lagi thiyo. And let a source of EMF E is connected with terminals A and C with the help of a key K1 and a galvanometer G is connected with other two terminals B and D with the help of another key K2 as shown below. Let I is the amount of current flows from the source of EMF E and I1 is the amount of current flowing through the arm AB. You see, source of EMF E ru I amount of current gala, and at the point A again there are two terminals, one is AB, another is AD. So according to Kirchhoff's first law, if I1 is the amount of current flowing through the resistance P, I asila epote I1 gala boloka kete rehla I minus I1. So I minus I1 is the amount of current flowing through the resistance R. Again this current I1 flows along the resistance P, that is along the path AB, and at the point B again there are two wires. दीटा वायर अच्छी दीटा रेजिस्टेंस अच्छी जेहेतु गोटे गाल्भानोमीटर लगी तेणु मन करनी IG इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गाल्भानोमीटर G. सो पॉइंट B को आसला I1 अमाउंट ऑफ करंट, IG गला थ्रू द गाल्भानोमीटर G, अब बड़ा करंट केते रहला I1 माइनस IG. सो I1 माइनस IG इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस Q. एपटू केते आसी I माइनस I1 आसी करंट, एपटू केते आसी IG आसी, बुझला. एट दी टर्मिनल D रे केते पहुंचला करंट I माइनस I1 प्लस एपटू आसी IG. सो I माइनस I1 प्लस IG इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस S. अगेन याडू करंट आसी केते ना I माइनस IG, याडू करंट जाइछि केते I माइनस I1 प्लस IG. ए दुटा करंट मिसाओ, याडर करंट प्लस याडर करंट मिसिकी एपट बाहर छि. ए दुटा मिसिले आंसर केते पाइलो ना प्लस IG माइनस IG प्लस I भूल हो गेला बोधे I1 प्लस I1 माइनस 1 कटिला और नेट अमाउंट केते रहला I. So same amount of I is flow along this path. So input current I और भीतर बुली 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 करंट और आउटपुट केते बाहर छि I बाहर छि. Now after closing both the keys K1 and K2, जदि दीटा को चाबी के हमें मुद्रित कर देबा, then the resistance are so adjusted that galvanometer shows no deflection. यदि दीटा का में इट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट जो कि प्रैक्टिकल कले आप भले कि हमर धारणा आसीओ. K1 K2 जो हम क्लोज कर देबा तबे कोन हबो गाल्भानोमीटर रो सूचक कंटाटी आउ डिफ्लेक्ट हबनी, बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट अलोंग द गाल्भानोमीटर कॉइल, एंड एट दैट टाइम वी कैन से दैट द एंटायर डिवाइस इज बैलेंस्ड. Now
give positive sign to the current flowing in clockwise direction. जदि current टा clockwise रे जाए, we will give positive sign and give negative sign to the current flowing in anti-clockwise direction. If the current is along the anti-clockwise, we give a negative sign. बर्तमान देखो KVL apply करिया. Now, according to Kirchhoff's voltage law for the mesh ABD, देखो ABD mesh पाई Kirchhoff's voltage law पको कौन आसियो I1P Kirchhoff's voltage law कौन होगी summation of E is equal to summation of IR electromotive force और सबुआ का मिश्रण is equal to product of current into resistance current into resistance की P I1P plus next कौन आसियो IG into G बुझिला minus I minus I1 whole into R is equal to 0 पाइलो कोड़ी ना ABD में से कौन में 0 पाइलो जेतु ABD में से पाई कौन सी EMF नहीं तेणु समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E रे केते पाइलो 0 पाइलो. Similarly, applying KVL for the mesh BCD पकाओ BCD पकले केते पाइबे हमें BCD mesh पाई देखो I1 minus IG whole into Q minus I minus I1 plus IG whole into S minus IG into G is equal to 0 पाएगा. चला give it equation 2 and give it equation 1. In equation 1 and 2, the RHS becomes 0 because there is no EMF. Since the bridge is balanced, the current flowing through the arm BD is equal to 0. तो मैं बर्तमान कहली जब दीटा का मैं स्विच क्लोज कर दूँ, there is no current flowing along the galvanometer coil and hence IG equal to 0. So now equation 1 रे IG equal to 0 पको 2 रे IG equal to 0 पको. So कौन पाया ये implies equation 1 becomes I1P plus इड़ा पूरा 0 हिला इड़ा कितना हिला प्लस तो इड़ा कटी हिला इड़ा देखा माइनस अच्छी हिला minus I minus I1 whole into R is equal to 0, or we can write I1P is equal to I minus I1 whole into R. Give it 3. Since the 2 रे I equal to 0 पकड़े लिखा था वो I1 into Q minus इट देखा I 0 पको कितने लाओ I minus I1 whole into S इडी I 0 पकड़े पूरा 0 हिला इज इक्वल कितने पहलो 0 और implies I1Q is equal to I minus I1 whole into S. Give it 4. Now dividing 3 by 4 3 4 रहा I1P divided by I1Q is equal to I minus I1 whole into R by I minus I1 whole into S. 1 2 3 4 सुबह कटियला implies P by Q is equal to कितने पहलो R by S. This above equation gives the conditions of balanced western bridge. Very important bile पचार दो under which condition the bridge is said to be balanced. लिखियो when P by Q is equal to R by S the bridge is balanced. लिखी पारो but when there is no current flowing along the galvanometer coil the bridge is balanced. And from this equation, knowing the value of any 3 resistance, the value of 4th resistance can be calculated. If the galvanometer is directly connected with arm CD, then we can write P by Q is equal to R by G, or implies G is equal to R into Q by P. This is the value of galvanometer coil, galvanometer resistance. एमिति calculation कोई परिया नहीं.
and this western bridge is used to measure any quantity which produces a change in resistance. It is also used to measure force, temperature, liquid level in a tank, and it is also used with electronic arrangement in control devices in industry. This is all about your western bridge. ଆଉ କିର୍ଚଫ୍ସ ର ଦୁଇଟା କଲା वेस्टर्न ब्रिज एप्लिकेशन सब एक मिसिकी तुम गोटे लंग क्वेश्चन होची आउ वेरी वेरी इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन जोरा कि क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन कोन ले पचरियो तुमको स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चफ्स लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस अप्लाई दीज लॉस फॉर द एप्लिकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज वेरी वेरी इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन आ भल भाव 3-4 थर पढ़ 3-4 थर तुम रफ नोट रे लिखिए प्रैक्टिस कर। थैंक यू।